Добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем итоговую пресс-конференцию, посвященную второму этапу русского тура «Синяя птица», очередному этапу Кубка мира по стран среди женщин. We're starting the final press conference at the second stage of the ladies ski jumping World Cup in Russia for Bluebird. Первый вопрос ко всем девушкам. Как вы себя чувствуете, во-первых, после второго этапа «Синей птицы»? Я понимаю, что, может быть, после роуэра это не так сложно. The first question is for everybody. How do you feel today after the second stage of the Russian tour? Maybe after the raw air is not that difficult, but anyway, how are you feeling right now? Du musst anfangen, was Mikro. Ah, so. No. That's okay. Yeah, I'm very happy to stand on the podium again here. Also, it's great that I stand on the podium with my teammate. Yeah, now I'm a little bit tired. I hope we can have a rest the next few days, and then we will also have good competitions in Tchaikovsky. Ирина счастлива, конечно, что она оказалась на подиуме, и вдвойне счастлива, что она оказалась со своей подругой по команде здесь. Она чувствует себя немножко усталой, но она понимает, что в следующие несколько дней она сможет отдохнуть, и дальше их ждут также великолепные соревнования в Чайковском. Oh yeah, I feel good actually. I think I'm a bit tired, of course, after all these competitions, but it also is really fun, and I think I enjoy it at the same time, and I think I felt worse yesterday than today, so it's getting better and better with the time difference and everything, and the travel. So yeah, I think it's okay, and I'm looking forward to the competitions in Tchaikovsky. Марин также чувствует себя хорошо, да, она чувствует некоторую усталость, потому что это почти конец сезона, но тем не менее она чувствует себя гораздо лучше, чем вчера, потому что вчера она больше ощущала некоторую утомленность после того, как она сюда добиралась и так далее, но тем не менее она с нетерпением также ждет соревнований в Чайковском. Well, I feel okay too. The time difference wasn't a big problem for me, and yeah, today I'm just happy about the win and to stand together on the podium with my teammate, and I think we are all looking forward to an exciting week now with Perm and the last competitions. Ирина на самом деле тоже чувствует себя хорошо, она тоже счастлива, что оказалась на подиуме со своей подругой по команде. Она не ощущала на себе какого-то воздействия от разницы во времени, поэтому для нее это не было проблемой. И она также с нетерпением ждет следующих соревнований. Вопрос к Юлиане. Это была установка тренера идти на победу в русском туре «Синяя птица», потому что последнее выступление все время был подиум, в том числе на роуэре. Juliana, this is a question for you. Did you have kind of impact from your coach to try and win the Bluebird competition, because you have been having all these podiums in the season? Sorry? I didn't understand what's the question. The question was like, was it kind of a recommendation, or was it like Was it a goal from your coach to win the Bluebird tour? No, I think our goal is just to jump as good as possible in every competition, so I try to do this in every jump, and yeah, if it's working like today, it's fine. На самом деле такой цели у них нет, потому что они стараются прыгать всегда хорошо на любых соревнованиях, на любом этапе, и это то, что она также делала сегодня. Вопрос к Марин. Чего не хватает, или чуть-чуть не хватает второй день подряд? Что не так? Marin, do you feel there is something lacking this second day in a row? Yes, maybe a little bit, but I think Juliane was really strong in this weekend, so there's always small things that you can work on, but yeah, I'm quite happy about my jumps, and I'll just continue to work on my same things, and then hopefully it will be even better next week.
Мара на самом деле удовлетворена результатами этого уикенда. Она считает, что на самом деле Юлиана была достаточно сильной и она заслужила, конечно же, эту погоду, но она отмечает, что всегда есть какие-то маленькие вещи, которые могут повлиять на то, как спортсмен прыгает. Поэтому всякое может случиться, но тем не менее она достаточно рада, что получились такие результаты. Вопрос к Катарине. Вы уже, по сути, как команда выиграли бокнацию. Команда чувствует себя расслабленно или команда должна работать до последнего прыжка? Katarina, this is a question for you. We can say that your national team is basically the overall winners of the season. And do you feel that you still have to do your best, or can you relax a little bit? No, I think we all want to show more good jumps, but we are quite happy about our team victory, and I think it's very great for us to jump in a team like this. It pushes us every time, and yeah, I'm very happy. На самом деле, да, она, конечно, счастлива, то, что фактически они уже победили командой, и она рада, что она в этой команде находится, но она не думает, что они теперь могут расслабиться, потому что они все-таки надеются, что покажут также очень хорошие прыжки дальше. Вопросы? Вопросов? Да, пожалуйста. Сезон уже заканчивается, и есть ли у команд какие-то уже конкретные цели на следующий сезон? The season is coming to an end, and do you have any goals for the next season? Any maybe team goals? I think the main goal is have a rest in June. yeah, first we want to end this season and want to show more good jumps this season. Then have a rest, and then we will see what the next season will bring. But I think we all first have to rest a little bit. Конечно, прежде всего они бы хотели хорошо завершить сезон, дальше отдохнуть, а дальше уже они посмотрят, что будет происходить в следующем сезоне, но сначала чуть-чуть отдохнуть. Yes, of course, but I have not decided yet what it will be. But of course, I'm trying to improve my performance all the time, but still I don't know what my main goal for next year will be. But yeah, the only thing I know, I will have some rest in April and then see what happens and figure out what to work on and what motivates me for the next season. Марон еще не решила, какая будет ее главная цель на следующий сезон, потому что да, она хотела бы отдохнуть, и она бы хотела все-таки улучшить то, как она выступает, но какой-то пока что одной определенной цели у нее нет. Well, after season I have to go to military for my final camp there, and my goal for the next season is to jump as far as possible. Прежде всего, по окончании сезона Юлиана отправится в армию, потому что у нее там еще тренировочный лагерь предстоит. Ну, а потом она уже постарается хорошо начать следующий сезон. Thank you so much. Еще вопросы? Вопросов больше нет. Поаплодируем девушкам. And see you tomorrow in the train. In the ballet? Ballet next day after tomorrow.